In the last episode, I have built this EEPROM programmers, and in this episode, I will going to build display for my 8-bit computers. So here it is in the alpha phase, beta phase. We are making some tests and going forward to complete this display for this 8-bit computer. Let me explain these things a little bit. Here I have this AT28C16 chips that's storing the data for each address what we want to display on the board, on the 7-segment display. And here we have this chip. This chip is 74LS76N, and this have two types of this one. One is 74LS76AN. That is not what we want, because it will reverse the output from this one. So be careful for that. Don't mistakenly taking the wrong part. And here it is a 555 timer. This is 2 microfarad capacitors, and it is connecting to second pin of this 555 timer and to the low voltage and connecting to it to the ground. And here is this this resistor is connecting to this one. Here is 470 ohm resistors. This LED is connecting to the third pin of this 555 timer, and here we have this 10 nanofarad capacitor that connecting to the 5th pin, and here we have 100k ohm resistor connecting 6 and 7 pin, and here is 1k ohm resistor connecting to 7 and 8 pin. So what this gadget will do is this timer will counting the frequency is determined by this resistor and these 2 capacitor. If we change the contacts of this capacitor and resistors, we can combine to a different frequency of the clock that is lightning blinking here. And then we're using these blinking signals into this 74LS76N chips. This will toggle the signals, and in it we have flip-flops that can make this function work. So we're connecting this toggle to the address
pins to the AT28C16. So here we have this, it displaying 0, 2, and blank. So I will explaining its code, what it coding into this chip. Let's see. I forgot to mention in the code what we are going to do. Look at here. We have this 18 address to A0 address. We use the first 3 pins, 3 address to differentiate its address, and in each address there is containing numbers from 0 to 255. In the first address we will make it for the ones place, and in the second address we will make it tens place, and the third address we will make it the hundreds place. So here we have these further explanations. In each address we have the same data signature, but their address is different. So when in 0 this address we have this same signature that will representing this number that is meant for 3. But this same signature, if in this different address, then it's representing the different number. So that is what I will do in the coding phases. Let's do it. Here we go. We are going to make change to the code we have code in the previous video. Here we have this code that we are programming to the chips. Now we only need the first from 0 to 9 basically. That's what it means is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here we will copy it and just make it disappear, and we don't need to erase EEPROM, so we will also make it disappear. Here where I begin to using this. We also want to change the name for it, like rename it to digits. And we will program from 0 to 255.
here is so here mathematically we can get its ones place, so and then we will have this ones place representing numbers, write it into the EEPROM. Now we will code for the tens place is also same. The difference is in here. We will first off divide it by 10 and then we can have its tens place programmed. And now we will program its hundreds place. So here basically we don't need to do that 100 thing, because here we only have up to 255, so only basically in 100 place only have 1 or 2, but here we want to make sure it's aligned with this, so we're using debug a little bit. Yeah, this is right. And this is 3 digits, and I also have the 4th digit. We basically want it to all be 0 or something. No. And I also will make it disappear. Here also. Okay, others stay the same. Make it clean. And make it right and test it. Yeah, we missed one letter. Here we also have another problem.
Yeah, here is. Now it's done. No. Here we have it. Here we also have a wrong one, and correct that. Let's go again. Value. Here we have a wrong. Try again. This time it's right. Wait for it. Here it comes. What is this meaning is I have a little problem with this EEPROM. So what I will do is changing it. I bought several EEPROMs so I can change when it have malfunctions. Waiting for it. Now we have correcting. Success. I was wrong about it. Here I have a little problem. I need to correct it. This is 10th place, and when it down it is 255. And here we have a 0, and we need to plus the 256 here. And also in here we have to combine. This is multiplied by 2, and that is 512, and that is it. That is incorrect one in here, so we will try it again. Let's go. Here. And now it's correct. Here it is. Here, and repeating it again. That is what we want. 在上一期中，我制作了这个 EEPROM 的编程器模块。
那么在这一期，我将会制作这个8比特计算机的8比特计算机的显示部分。那么这个8比特计算机的显示部分，在这里我会把它分成2部分来进行讲解，因为这个内容有点多，那么在这里我们使用了这个 AT28C16 芯片，我们对它进行了编程，然后我们使用了它的功能、地址、储存，然后设置条件，对它进行了这种每一个地址上面的不同内容的映射关系。那么这里是 74LS76N 芯片，当然它有这种2种类型，一种是 74LS76N， 一个是 74LS76AN， 这2个芯片是有区别的。 74LS76AN 它输出的这个内容是逆的 74LS76N 输出的内容，那就是它们输出的结果是互相相反的。所以我们在这个购买或者使用这个 74LS76 系列的芯片的时候，要注意区分它们的这个功能是不同的。那么当然其他的芯片它们也对这个不同的型号，可能在它这类型当中，区别是 N、A 或者是别的这种字母或者数字，它这个区别和功能上面的这个作用，还是很大的，我们需要注意这一点。我在制作的过程中所遇到的就是我先前购买的这个 74LS76AN 这个芯片是不能替代这个 74LS76AN 的作用的，所以我在这里犯了一个小错误，然后重新购买了这个芯片。好，那么这里是555计时器，555计时器它的作用就是一个时钟的功能。那么在这里我是用了这一个电容是2 microfarad 2 microfarad 的电容，这个电阻是470欧的电阻，那么这个电容它是连着2号针脚，这个 LED 灯它是连着3号针脚，那么这里我还有一个电容，它是10 nanofarad 的电容，那么这里这一个电阻是100k 欧的电阻，它连接着6号和7号针脚，这个电阻是1k 的电阻，它连着7号和8号针脚。那么这个555计时器通过设定这个电容和电阻的大小的不同的组合，我们可以决定这个闪烁的这个 LED 灯的频率。通过不同的频率，我们可以把它的信号转入到这个 74LS76N 芯片中。74LS76N 芯片中它含有2个 GK flip-flop 部件，那么把它们连起来之后，我们就可以实现这个 toggle 的作用。那么这个 toggle 的作用实现之后，我们可以把 AT28C16 芯片上的这个地址给它连入到这个 toggle 的这个信号道中，从而
我们可以控制在不同的地址上，切换不同的地址来显示不同地址上面的内容，从而实现，比如说在这里的02和这个空白这3种情况。那么我们会对接下来会对这个 AT28C16 芯片的编程进行说明。那么它这个编程之前我们先来讲述一下它这个原理。我们在对这个芯片进行编程的时候，我们对它的这个11个地址，从 A10 到 A0， 总共是11个地址，每一个地址11位的数字组成一个地址，这一个地址比如说这0号地址，它决定了，这里我们不是显示了这4位数字吗？它的个位数，比如说1号地址显示了它的10位数，2号地址显示了它的100位数。在对它进行编程的过程中，它的这个数字标签的内容是相同的，每一个的数字标签的内容是相同的。我们把它们的前三个位当做它的地址，后面的8位当做它的数字标签，前3位用它的不同地址的相同标签展示了不同的数字要显示的内容。比如说，虽然0号地址的它的这个数字标签与1号地址的数字标签是相同的，但是0号地址的这个数字标签，它能输出这个表示3这个数字的内容。那么1号地址的同样的数字标签，它可以输出2号这个数字。那么接下来我要对它进行编程。那么编程之后，它显示的内容就是这样的。那我们继续吧。我们来对代码进行解释。我们用英语对它进行了完整的注释，那么我们再用汉语对它进行一下解释。那么在这里，我们使用了这个 byte data 这个类型中的0到9的显示的这个编码，从0号元素到第9个元素，1、2、3、4、5、6、7、8、9。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。好，得到这里之后，我们对它进行了重新命名，成为digits， 然后对它的这个10位，进行了编程，把这里从0到255，我们对它余10之后，我们就可以得到它的10位。那么在这里我们对它除10，再余10，我们就可以再取到它的这里是我们余10，我们可以得到它的个位，这里除10再余10的话，我们就会得到它的10位，这里除100再余10的话，我们就会得到它的100位。那么这里其实不需要除100，因为它的100位只会是1和0，它不会超过255。
但是这里为了跟它对齐，我们就这么使用了。那么在这里，我们对它的这个，我们不是有4位数字吗？我们对第4位全部输入了0。好，这就是我们的编程我们对其他的这些部分把它注释掉了，就是不适用它这个代码。编程部分就是这样的，其他的部分是跟上一期的那个编程是一致的。好，下期再见。这里有错误，刚才没有给它的这个进位做这个变换，因为这是个位数的时候，我们对256个位置进行完编码之后，我们要对接着的位置进行编码，所以我们要给它加上256，然后在这里是256的倍数512，然后这里是256的倍数256的3倍768，然后我们上传。我们就得到了这一串我们想要的数字。Great. Алдыңғы реткі қысымда мен мына 8-bit компьютерден EEPROMға программа кіргізу болатын аспапты жасадым. Ал енді мұны реткі қысымда мен мына 8-bit компьютерға көрсеткіш жасауды көрсетем. Бұл күрделірек болғаннан кейін екі қысымға бөліп көрсетем. Бұл реткі қысымында біз осындай ұқсамайтын сипырды көрсететін ролды қайтып жасады деген соны мазмұн етіп түсіндіреміз. Мына жерде біз алдыңғы реткі программалайтын мына EEPROM аспабымен программа қылғаны болатын A2X8S16 деген чеп осы. Одан кейін мына жерде істеткен чепім 74LS76N деген чеп. Ал енді бұл жерде диққат қылуымыз керек болған жері 74LS76AN деген чептің ролы 74LS76N деген ролынан қарама қарсы. Екеуі көрсеткен сипырдың ролы бір-бірімен қарама қарсы болып келеді. Сондықтан біз осы чепті істеткен уақытта диққат қылуымыз керек. Біз нағыз осы 74LS76N-ді ғана істетеміз. Және біз басқа чептерді істеткен уақытта бұл әрбір осындай құрылымдағы, мәселен 74LS76 сериядағы мына чептердің ішінде осы AN, PN деген сияқты бір сипыр, бір мына жазудың оқшамаған үшін бұның бүткіл ерекшелігі оқшамай қалуы мүмкіншілігі бар. Сондықтан біз қандай чепті істеткен уақытта, жобалаған уақытта осының негізгі мына ролын анық тексергеннен кейін істетейік. Мен өзім осы жерде мынандай қателік жасап отырмын.
Өйткені мен осы 74 AS76 сериядағы чептерді алған уақытта бұл екеуінің рол ұқсас екен деп, мен мына 74 AS76AN деген чепті қате алып қойдым. Сондықтан қайтадан 76 AS76 деген чепті алып істетіп жатырмын әзір. Соған диққат қылайық. Ал енді мына жерде мынау 2 микрофарадтық капаситор. Мынау 470 омдық резистор. Ал енді мына капаситор, мына көріп отырмыз, екінші ине аяғына жалғанған. Мына LED үшінші аяққа, ине аяққа жалғанған. Мына жерде және бір нано фарадтық капаситорымыз бар. Мына жерде 100 омдық резистор. Мынау 1 омдық резистор. Осылай. Сондықтан осыларды жалғастырғаннан кейін мына 555 таймер бір сағатқа айланады. Біз осы мына резистор капаситорлардан үлкен күшке кіші мынандай сыйымдылығын өзгерткеннен кейін оқшамайтын мына жылдамдылықта жанып өшетін мына шырақтың жылдамдылығын теңшеген болады. Осы сипыр арқылы біз бұның сигналын жалғасты мына 74 AS76 деген чепқа кіргіземіз. Бұл чепқа кіргеннен кейін бұл чептің ішінде 2 JK flip-flop құрылмасы бар. Ол екеуін бір-біріне жалғастырғаннан кейін мынандай таго дейтін жағдай болады. Бір өш, бір жанып, бір өш, бір жанатын сипыр жиналып, бірге өш, бірге жанатын жағдай болады. Одан кейін біз сол арқылы мына оқшамайтын әдірісті автоматтық өзгертіп отырамыз. Сондықтан біз мына әдіріс ине аяғын бұған жалғағаннан кейін бұл әрбір әдірістегі көрсеткішті көрсетіп отырады. Міне 0, 2, жоқ, 0, 2, жоқ, өшірілу дегенде алмастырып көрсетіп отырады. Ал енді біз әзір енді осыған программа жазуды көрсетіп кетеміз. Программа жазудан бұрын біз қайт программа жазамыз деген мына идеяны түсіндіріп кетейік. Мына жерде біз A10-нан A0-ге шейін 11 орындық санмен бұның адресін белгілейміз. Не сипыр, нені белгілейді дегендей. Бұл мына алдыңғы 3 орынды біз адрес деп көреміз. Одан кейін A7-ден A0-ге шейінгі мына 8 орындық санды біз бұның электрондық чегі белгісі, электрон белгісі деп айтсақ болады. Бұның сипыры 0-ден 255-ге шейін. Мәселенге мына бірінші мына алдыңғы 3 сипыр құрылғаннан кейін мына 0-ші адрестегі бұл мына әзір 4 орындық сан болып отыр ғой. Мынау 1 орындық санында белгілейді. Бірдік сан. Мынау 10-дық орындық санда белгілейді. Мынау 100-дік орындық санында белгілейді. Бұлай айтамыз, бірдік сан дегені міне 1-ден 0-ден 0-ден 9-ге шейін бұл 1 орындық сан. Одан кейін мына жерде 2 болса, бұл 2 орындық сан болады. Мынау 3 болса, мынау әзір 100 орындық сан болады. Мынау 1 орындық сан, мынау 10-дық сан, мынау 100-дік сан деп айтсақ болады. Міне
мынау бір орындық сан деген вақытта, мәселен, мынаның бір орындық саны мынау болады, 10 орындық саны мынау болады, мынау болады, 100 орындық саны мынау болады. Сондықтан жалғасты міне алдыңғы үш сипырды біз бұл әрбір әдірісін белгілейміз. Ал енді мына артындағы 8 орындық санды біз бұның сипырлық белгісі дейміз. Әрбір әдірістегі сипырлық белгісі оқшаш, бірақ бұның тек қана әдіріс оқшамайтын болғаны үшін әрбір сипырлық әдіріс белгілейтін, көрсететін мына сан оқшамайды. Мәселен, 0-ші әдірістегі мынандай сипырлық белгі 3 деген санды белгілесе, 1 деген орындағы әдірістегі осы оқшаш сипырлық белгі 2 деген сипырды көрсетеді. Ал енді біз осыны программасын жазамыз. Программа жазылып болғаннан кейін көрсететін рол осындай. Міне, 0 өшу 2, 0 өшу 2. Кеттік. Мінекей, біз мына программаны інглісшеде жазып кеттік. Бұл жазған уақытта біз мына орындағы сипырдың алдыңғы 0-ден 9-ға шейінгі көрсететін бөлімін істетіп алдықтағы жерге көшіріп әкелдік. Оның атын digit дегенге өзгерттік. Одан кейін мына 10-ші орындағы бірлік орындағы сипырды көрсететінді бұлай қылып есептадық. Ал енді 10-ші орындағына биттік, 100 орындағына биттік, бүйтіп есептадық. Одан кейін қалған 3 сипырды бірдік орын, одан кейін 10-дық орын, 100-дік орынды көрсетіп болғаннан кейін 4-ші сипырға барлығына, 4-ші орындағы сипырға барлығына 0 деген санды кіргізіп қойдық. Қалған мына программаның барлығын көрсетпейтін қылып, түсіндірмелік қылып қана шығарып қойдық. Қалған программаның барлығы біз алдыңғы реткі қысымда түсіндіргімен оқшаш. Ал енді ендігі қысымда біз жалғасты осыны жасаймыз. Ендігі бөлімде көрсейік. Біз мына жерде бақтағы тексеруде мынаған бір орындағы санға информацияны кіргізіп болғаннан кейін 256 орындағы санға кіргізіп болғаннан кейін біз оның артындағы жалғасқанды дағы адреске кіргіземіз. Сол үшін мына жерде біз мына жазылып болған орындағы саннан бастап жазамыз. Соған жерде 256 дегенді қосамыз. Мына жерде мынау екеу болғаннан кейін 256-ның 2 есесі 512, мына жерге 768 деген санды жазып қоямыз. 3 жер қателік болыпты. Содан кейін әзір мына жерде қайтадан дұрыстадық. Мінекей қайтадан программаны жүргіздік. Жүріліп жатыр, тосып отырмыз. Міне, осы біздің қажет қылған сипыр. Сәтті болды.